Okay, for today we will talk about complex number. A complex number is number in the form of x plus jy, where x is the real part and jy is the imaginary part, accompanied by the imaginary unit j or I. So let's say we have x plus jy. So yung x natin dito, siya yung ating real part. Then yung ating j dito, siya yung ating imaginary unit. Then yung ating y will be our imaginary part. Okay, so dito, lagi niyong tatandaan na yung j natin at saka yung I natin is equal to square root ng negative 1. Okay, paano naman kapag sinabi natin na conjugate of x plus jy? So, yung conjugate ng x plus jy can be represented as quantity of x plus jy, then meron siyang asterisk sa ibabaw. Asterisk sa ibabaw. So, ano ba yun? Anong ibig sabihin ng conjugate? So, kapag kinonjugate natin yung x plus jy, ang magiging sagot natin dyan is x minus jy. So, anong nangyari? So, anong nangyari dyan, yung ating sign dito na positive ay nagbago. Naging negative siya. So, lagi niyong tatandaan na kapag conjugate yung ating pinag-uusapan, mababago lang yung ating sign dito sa gitna. So, kung ito ay positive, ito ay magiging negative. So, kung i-conjugate ko naman ito, tapos ito ay negative yung ating given, so, ang magiging sagot naman natin is positive. Okay, so, let's have an example. Let's say we have 3 plus j4. So, sa example natin na to, alam natin na ang ating real part is 3. Then, yung ating 4 dito, siya naman yung ating imaginary part. Okay, so let's say ito ay ating i-conjugate. So, our answer will be, alam naman natin, nababaguhin lang natin yung ating sign. So, ang ating answer ay magiging 3 minus j4. Okay, so paano naman natin gagawin ito kapag pipindutin natin sa calculator? So, kapag pipindutin natin sa calculator, make sure na yung ating mode ay nasa complex. Okay, so shift complex, which is number 2, then conjugate, number 2. Okay, so 3 minus j4. So, wala pong j sa calculator. Ang meron lang sa calculator is I. So, ang gagawin natin is 3 minus 4i. Kapag, ito pala ay positive. So, kapag kinonjugate natin to, so, ang magiging sagot natin dito is 3 minus 4i, or 3 minus j4. Okay, so, let us proceed. So, Argand diagram. An extension of the Cartesian coordinate system which uses the vertical axis as imaginary axis and horizontal axis as real axis. So, yung Argand diagram, parang Cartesian plane lang din to. So, ang pinagkaiba lang nito, imbis na gamitin natin yung ating horizontal axis as x-axis, gagamitin natin siya ngayon as real axis. So, ibig sabihin, itong axis na to is para sa real part. Then, dun sa ating vertical axis, imbis na y-axis ang gamitin natin dito, so, gagamitin natin to as imaginary axis. So, ibig sabihin, lahat ng imaginary part yung ilalagay natin dito. Okay, so, kung mapapansin nyo, meron tayong a bar dito. So, ito yung ating complex number. Then, meron siyang angle na theta. So, mamaya, i-discuss pa natin yung Argand diagram para mas magets ninyo. Okay, so, let's talk about the forms of complex number. First is the rectangular form. So, sa rectangular form, so let's say, meron tayong vector A. So, yung vector A natin, meron tayong complex number A. So, yung A natin, equal siya sa positive or negative A plus minus JB. Okay, so, itong ating rectangular form, pwede natin itong i-represent sa ating Argand diagram. So, pakita natin. Let's say meron tayong A plus JB.
So, kung mapapansin nyo, yung ating A dito or yung ating real part is positive. Then, yung ating JB or yung ating imaginary part is positive din. So, kapag parehas positive yung ating real and imaginary part, so yung ating A bar ay mapapapunta sa ating first quadrant. So, ayan, nasa first quadrant yan. So, this is our A, which is positive, then this is our JB, which is positive also. So, ayan yun. Nakabuo tayo ng right triangle with an angle. Okay, para naman sa second quadrant ng ating argand diagram, so, ang mangyayari dyan is yung ating imaginary part is positive pa rin. So, JB, then yung ating real part is negative A. So, or yung ating real part is magiging negative. So, kung mapapansin nyo, mapapapunta siya sa ating second quadrant. So, negative ang ating A, then positive yung ating JB. Okay, for A equals negative A minus JB, so kung negative ang ating real part, then negative yung ating imaginary part. So, yung ating A bar ay mapapapunta sa third quadrant. So, ganyan yung itsura. Then, lastly, for A equals A minus JB, so mapapapunta siya sa fourth quadrant. Positive ang ating real part, then negative ang ating imaginary part. Okay, so ang sunod nating form is polar form or Phasor form. So, yung polar form or Phasor form, the rectangular form of A equals A plus JB may be written as A equals A bar angle theta in the polar form. So, pakita natin sa argand diagram. So, kung meron tayong rectangular form, so alam natin na A plus JB yon. So, nasa first quadrant tayo. So, A natin, ito yung A natin, then ito yung ating JB. So, ito yung ating real, ito yung ating imaginary. So, yung ating A bar ay nasa first quadrant. So, yung A bar na to, or yung ating complex number na to, ay pwede natin siyang isulat sa polar form, or ilagay sa polar form. So, paano yun? So, kapag polar form, ang form natin, itong ating complex number will be written as A equals A bar. So, ito yung ating A bar. Then, this is our theta. So, A equals A bar angle theta. Ganon yung ating magiging form kapag polar form. Ganon natin siya isusulat. Okay, so paano ba natin makukuha yung ating A bar? Okay, so yung A bar nga pala, yung A bar natin is yung magnitude or absolute or modulus ng ating complex number. Kapag hinanap yung ating magnitude ng complex number or absolute ng ating complex number, A bar yung ating ibibigay. Okay, so paano hahanapin ang A bar? So kung mapapansin nyo, nakabuo tayo dito ng right triangle. So itong aking A is the real part, then itong aking JB is the imaginary part. So itong dalawang ito ay ang aking sides ng aking right triangle, then itong aking A bar or yung aking magnitude or absolute, yung aking hypotenuse. So, kung ito ay hypotenuse, ito ang aking sides, makukuha natin yung ating absolute by using Pythagorean theorem. Okay, so ano ba ang Pythagorean theorem? C squared equals A squared plus B squared. Okay. So, C equals square root ng lipat ko. Dito ko ilalagay.
So, dito ko ilalagay. So, Pythagorean theorem is C equals square root ng A squared plus B squared. So, alam natin dito na ang ating hypotenuse is yung ating A bar. Then, yung aking sides is A and B. So, A squared plus B squared. Okay, so ito na yung ating gagamitin para makuha natin yung ating magnitude or absolute or modulus ng complex number. Okay, so let's proceed. Okay, para naman sa theta. So yung theta natin is the angular displacement or yung argument ng ating complex number. So, yung theta, para makuha naman natin siya, kailangan malaman natin yung relationship ng imaginary part at saka ng real part dun sa ating angle. So, kung mapapansin nyo, kung ito yung aking angle, ang imaginary part ko dito is opposite ng aking angle. Then, itong aking real part is adjacent ng aking angle. So, ibig sabihin nun, kapag kinuha ko yung tangent theta, so, tangent theta will be opposite over adjacent. So, B over A. Okay, to find the value of our argument or yung ating angular displacement, so, theta will be arctangent ng B over A. So, ito na yung aking argument. Okay, so, para sa A bar, or sa ating modulus, absolute or magnitude, square root ng A squared plus B squared. Para naman sa ating theta, or para sa ating argument, or angular displacement, arctangent ng B over A naman. Okay, so, let's have an example. Gamitin natin yung example natin kanina. So, let's say, 3 minus, or 3 plus J4. So, let's say ito ay A. Kuhanin natin yung absolute ng ating complex number na 3 plus J4. So, A bar will be square root ng 3 squared plus 4 squared. So, pindutin natin sa calculator. Square root ng 3 squared plus 4 squared. So, our answer will be 5. Okay, so 5 ito. Okay, kunin naman natin yung ating angular displacement. So, yung angular displacement, so arctangent naman ng B over A. So, ano ang ating B? So, yung B natin is yung ating imaginary part, yung kasama ng ating J. So, in this case, ang kasama ng J is 4 over the real part, which is 3. So, kapag pinindot natin sa calcu, shift tangent ng 4 over 3. Okay, so our answer will be 53.13. Okay, so ito ay 53.13. Okay, so kung ilalagay natin yung ating rectangular form na 3 plus J4 papuntang polar form or Phasor form, so ang mangyayari ngayon is ito dadalhin natin sa form na polar form. So, A bar angle, theta. So, ngayon, ang mangyayari sa ating
complex number will be 5 bar angle 53.30 degrees. So, ito na yung ating polar form. Ito yung ating absolute or magnitude or modulus. Then, this angle, this is our angular displacement. Displacement or argument. Okay, huwag kayong mag-alala. Kapag kukunin nyo naman yung absolute angular displacement or argument, tsaka yung ating polar form, hindi naman laging ganyan yung ating magiging method. So, pwede naman nating pindutin lang sa calc yun. So, pakita natin. Let's say meron tayong itatype ko yung aking given, which is 3 plus 4i or J4. So, 3 plus 4i. Kapag ito ay dadalhin ko sa polar form, so, shift complex ulit. So, tingnan nyo yung ating mga mode dito. Para dun sa polar form, mode 3. So, kapag tinari ko ito, mapapapunta siya sa polar form. So, ang magiging sagot natin is 5 bar angle 53.13. Okay. So, paano naman kapag dadalhin natin sa pagkukunin natin yung ating absolute? So, let's say, shift complex ulit. So, kapag absolute naman, ito naman yung ating gagamitin. Itong, hindi pala. Kapag absolute is shift absolute dito. So, shift height. So, ito yung absolute value natin. So, kapag absolute ang hanapin natin, kailangan mapalabas natin to. So, i-type ko yung ating given, which is 3 plus 4i or 3 plus j4. So, mapapalabas natin yung ating absolute value, which is 5. Then, kapag hahanapin naman natin yung ating argument, so, shift complex ulit, then, argument, which is 1. So, type ko ulit yung aking given, 3 plus 4i. So, mapapalabas naman natin yung ating angular displacement, which is 53.13. Okay, so dito sa ating shift complex, sa shift complex natin, pwede din natin pabalikin yung ating polar form papuntang rectangular form. So, halimbawa, meron akong 5 bar angle 53.13. So, pwede ko itong pabalikin sa rectangular form. So, paano yun? So, shift complex, pabalik naman dito sa rectangular form. So, ibig sabihin, gagamitin ko yung number 4. Okay, so, ayan, ang naging sagot. So, hindi nagsakto kasi hindi naman buo yung inilagay natin para dun sa ating angle. So, pero halos 3 plus 4i na din yan. Okay, next. Next is exponential form. So, sa exponential form,
the rectangular form of A equals A plus JB may be written in its polar equivalent A equals A bar angle theta and then be transformed as A equals A bar angle e raised to j theta in exponential form. So, yung ating dito, ito ang ating exponential form. So, A equals A bar angle A equals A bar e raised to j theta. So, ang ating dito, so ito yung ating Euler's constant. Okay, so simple lang naman. Kung ang ating polar form is A equals A bar angle theta, so A bar angle theta, so ang mangyayari dyan, kapag dadalhin natin siya sa exponential form, so ang mangyayari is A equals A bar, so itong ating bar angle ay papalitan natin ng E raised to j. Then, itong ating theta ay mapapapunta sa exponent. So, ang ating exponential form is A equals A bar e raised to j theta. Okay, so let's have an example. Halimbawa ay yung example natin kanina. So, sa 3 plus j4, ang kanyang polar form is 5 bar angle 53.13. Okay, so itong ating rectangular form at saka itong ating polar form, pwede din natin siyang ilipat sa exponential form. So, ang mangyayari lang dyan, so ang ating complex number will be A equals 5 e raised to j 53.13. Ganun lang kasimple. Okay, so lagi niyong tatandaan na kapag hindi nakalagay yung ating, may pagkakataon kasi na hindi nakalagay yung ating degrees dito. So, kapag nangyari yon, kapag walang degrees dito, so, ibig sabihin, naka-radian nyo. Okay, halimbawa, kung nakalagay ay 5 e raised to j2. So, ibig sabihin yan, yung 2 natin dito is naka-radian. So, kapag pipindutin natin yan sa calculator, kailangan i-polar form natin, diga? So, kung pipindutin natin sa calculator, so, 5 bar angle 2 times 180 over pi dapat ang gawin natin. Okay, bakit naging 180? Bakit i-multiply sa 180 over pi? So, i-multiply natin sa 180 over pi para yung 2 natin is maging degrees. Kasi sa ating calculator, kailangan naka-degrees yung ating angle kapag polar form yung ating gagamitin. So, let's try na pindutin natin yun. Okay, so 5. So, ang bar angle ay shift negative. So, yun yung ating bar angle. So, 5 bar angle 2 times 180 over pi. So, our answer will be, ayan. So, sa rectangular form, ayan yung ating magiging answer. So, negative 2 0.08 plus 4.54. So, plus j 4.54. Okay, ayun ay kapag walang nakalagay na degrees dito sa ibabaw nung dun sa ating angle para dun sa ating exponential form.
Okay. Next. Para sa trigonometric function naman. So, for A equals A plus JB, ganito yung ating diagram. So, ulitin natin. Ito yung ating A para sa real part. Then, this is JB para sa imaginary part. Then, this is our A bar for our absolute or our modulus. Then, this is our argument or yung ating angular displacement. So, kung mapapansin nyo, makakabuo tayo dito ng right triangle. So, kung mayroon tayong right triangle dito, pwede natin itong gamitan ng trigonometric functions. So, nilagay ko na. So, sin theta equals B over A bar. So, ito daw sin theta, ang opposite niya is B over hypotenuse, which is A bar. Then, para naman sa cosine theta, so, ang ating real part is A, yung ating adjacent is A, then yung ating hypotenuse is A bar. Okay, so, using that relationship or this trigonometric function, pwede nating makuha yung value ng B at saka ng A with respect to A bar and yung ating angle. So, para dun sa ating B, so ang B natin ay equal sa A bar sin theta. Then yung A natin equal yan sa A bar cosine theta. Okay, so sa ating rectangular form na A equals A plus JB, pwede nating isubstitute to. Kapag isinubstitute natin to, so our complex number will be A bar cosine theta plus J A bar sin theta. Okay, so ang gagawin ko is ipapactor out yung A bar. So, cosine theta plus J sin theta. So, ang ating trigonometric form is A bar cis theta. So, kapag nakita kayo nito, so, ibig sabihin, yung A bar natin, yun na yung ating absolute or yung ating modulus. Then, yung theta natin will be our displacement or argument. Angular displacement or argument. So, ibig sabihin yan, kapag nakita kayo ng A bar cis theta, so, naka-trigonometric form yun. Okay, summary. So, summary, sa ating rectangular form, meron tayong A plus or minus JB. Then, in our polar form or Phasor form, meron tayong A bar, bar angle, positive or negative theta. Then, for our exponential form, so A equals A bar, E raised to positive or negative J theta. Okay, kapag walang nakalagay na angle dito, walang nakalagay na degrees dito, so, naka-radian yon. Para naman dito sa ating kasunod, so A equals A bar cosine theta plus or minus J A bar sin theta, ito naman ay trigonometric form. Yung trigonometric form, meron pang isang form yon. Ito naman yon. So A equals A bar cis positive or negative theta. Okay, kapag kinonjugate natin itong mga ito, so ganito yung ating magiging sagot. So, para dun sa una, sa rectangular form, so magiging A minus or plus JB. Para naman dito sa ating nasa polar form, so A bar, bar angle, minus or plus theta. Para naman dito sa ating exponential form, so A bar, E raised to negative, positive J theta. Then, para dun sa ating trigonometric form, so A bar, cosine theta, negative or positive J, A bar, sin theta. Or, dun sa isa pa niyang form sa trigonometric, so A bar, cis, negative, positive theta.